নমস্কার, আমি মনীষ। আপনারা দেখছেন CVNN প্রেজেন্টস এলাকা থেকে সরাসরি স্মার্ট সল্টলেক। যে দর্শকরা আজকে প্রথমবারের জন্য স্মার্ট সল্টলেক দেখছেন, তারা আজকে দেখবেন আমাদের এই পর্বে কমিউনিটি ইউথ হাব কলকাতা চ্যাপ্টারের দ্বিতীয় ভাগ। এখন যারা প্রথমবারের জন্য দেখছেন তাদের কাছে কমিউনিটি ইউথ হাব বা কলকাতা চ্যাপ্টার একেবারেই নতুন একটি বিষয়। কিন্তু যারা গত সপ্তাহের এপিসোডটি দেখেছেন বা তার আগেও একটি এপিসোডে আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম, যারা দেখেছেন তারা ইতিমধ্যে জানেন যে কমিউনিটি ইউথ হাব কী। যারা নতুন তাদের জন্য জানিয়ে রাখি, কমিউনিটি ইউথ হাব হলো এমন একটি প্রজেক্ট যা কলকাতার প্রয়াসম নামক সংস্থা অরুণাচল প্রদেশের আমায়া নামক একটি এনজিওকে সঙ্গে নিয়ে ইউথদের জন্য সকলের সামনে আনার চেষ্টা করেছে, যেখানে মূলত কলকাতা বা আমাদের আশেপাশের যে এলাকাগুলো আছে সেখানকার বিভিন্ন রকম বিষয়, ফেক নিউজ এবং ডিসইনফরমেশন, মিসইনফরমেশন, ফ্রিডম অফ স্পিচ নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছে এখানকার ছেলেমেয়েরা ডিজিটাল মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে। আজকের পর্বে আমরা এই কলকাতা চ্যাপ্টারের দ্বিতীয় পর্ব দেখার চেষ্টা করব। শুরুতেই আমরা চোখ রাখবো ইভেন্টে আমরা দেখতে পাবো যে 1 থেকে 6 তারিখ নভেম্বর মাসের এই 6 দিন কলকাতার 15 জন পার্টিসিপেন্টস এবং অরুণাচল প্রদেশ থেকে যে 8 জন পার্টিসিপেন্টস এই প্রজেক্টের জন্য কলকাতায় উপস্থিত হয়েছে, তারা কিভাবে এই প্রজেক্টের অন্তর্গত বিভিন্ন রকম রিলস সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য তুলে আনার চেষ্টা করেছে এবং যে সমস্ত রিলস এই প্রজেক্টের পর তৈরি হয়েছে বা শর্ট ভিডিও বলা যেতে পারে, সেগুলোকে আমরা 6 নভেম্বর কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে প্রথমবারের জন্য সকল দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। সেগুলো নিয়েই আজকের আমাদের ইভেন্ট। When we were a kid, we used to take charge of the community festival. You know, we used to be anchor, we used to organize things. তাকে নিয়ে যেতে হলো 4-5 মাইল রাস্তা পার করে হসপিটালে। যদি মাঝ রাস্তায় বা নিয়ে যেতেও কোনো প্রবলেম হয়, তার কিন্তু আমাদের কাছে কোনো সলিউশন নেই। Youth Hub from NGO. The topic I choose to address is climate change. যেটা হচ্ছে আমাদের এলাকায় অনেক সুন্দর জায়গা আছে যেখানে অনেকে এসে পিকনিক করে যাচ্ছে, ড্রিঙ্ক করে ফেলে চলে যাচ্ছে, কোনো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোনো নেই। With this, we are moving forward with Aalapguchcho, to present our piece. ফ্রেন্ডদের সময় দিচ্ছি না, কারোর সাথে মানে বাইরেই বেরোচ্ছি না, ঘরের মধ্যে একাকিত্ব হয়ে যাচ্ছে, তো তার ফলে আমাদের ডিপ্রেশন শুরু হচ্ছে। We confronting numerous challenges, serious issues. Such an issue I have tried to highlight through my video. I would like to request to all of you to take a moment and to watch my video. Thank you so much. How an information which was absolutely different comes down to the people with fraction of it, and people changes it in the way they want. 75% of Indian population consists of youth below the age of 35, out of which 4% are from the northeast. We all know that the youth population of India has immensely contributed towards economic development of the country, but at the same time, the burning issue of unemployment of youth across the state. আজকের আলাপগুচ্ছে আমরা দেখতে পাবো আমায়া এনজিওর কর্ণধার আর.কে. পলের ইন্টারভিউ। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে এই কমিউনিটি ইউথ হাব প্রজেক্ট বর্তমানে কী পরিস্থিতিতে চলছে এবং তিনি এই 7 দিন কলকাতায় যেভাবে সেখানকার ইউথরা কাটালো তা দেখে কি বুঝছেন এবং আগামী দিনে এই কমিউনিটি ইউথ হাব প্রজেক্ট আরও অন্যান্য কোথায় ইমপ্লিমেন্ট করা যেতে পারে তাই নিয়ে কথা শুনবো আর.কে. পল স্যারের। When we discussed on community youth hub, I like the idea and the concept. Why? Because it is something to do with the youth, and in today's society, in today's world, I believe youth of our society have tremendous
dynamism and power to change and work towards transformation of our society. And to this community youth hub, I was told and I read up that it is something to do with digital editing, filmmaking, which has to work on misinformation, disinformation, fake news, freedom of speech, human rights, oppression of the voiceless. That is so much seen prevalent in the parts of Northeast and across the country. And I believe youth with so much potentiality and talented can be trained, can be molded, can be mentored to work towards these issues which are very much prevalent in our society. And so PRISM, we have expressed our eagerness to collaborate with PRISM, and we had the 2 days workshop over there in Roing, Arunachal Pradesh, introducing them to the basic of what is freedom of speech, what is human rights, what are the issues prevalent in the society. And as a follow-up this program, we have come to Kolkata on 1st of this November, and the workshop, which is for 6 days, and then which is being organized by PRISM again in Salt Lake City, Kolkata. The youth are being introduced to what is handling of the cameras, the lenses, what are the systems that are involved in this digital space, what are the things that they need to get informed and learn. And I was amazingly surprised to have the youth from the state of Arunachal Pradesh to get associated with the youth of Kolkata, West Bengal, and they had a very wonderful exchange of ideas and learning. And I believe very strongly these youth who are under our care, under our training, they will definitely be empowered to go back to their own respective communities, societies and districts in the state of Arunachal Pradesh and start working on to be the voice of the voiceless through documentation to filmmaking, which I believe in today's 21st century is the most powerful medium of communication. And a picture or photograph of an image of any issue or a small 1-minute reel or documentary on any issue, be it on poverty, be it on human rights issue, be it on alcoholism and drug abuse, be it on suicide, be it on corruption, it can speak thousands and volumes of message. And definitely these youth, I believe, can become an ambassador and agents of correct information, imparting government schemes to the far-flung, the last mile in the remote villages of the state. And definitely they can create a lot of public awareness for the common mass and also for the policy makers in the state. And they are going to be very instrumental in bringing a positive change in our society. এবার চোখ রাখবো পোর্টফোলিওতে আমরা বেশ কিছু ছবি দেখব, যেখানে দেখতে পাবেন আপনারা এই অরুণাচল প্রদেশ এবং কলকাতার পার্টিসিপেন্টসরা কলকাতার বুকে বিভিন্ন দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ এই কমিউনিটি ইউথ হাব প্রজেক্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই কিন্তু কাজের সঙ্গে সঙ্গে ছিল ফুড, ফান এবং একটি ফেস্টিভ এনভায়রনমেন্ট। সেই সমস্ত কিছু নিয়েই আজকের আমাদের পোর্টফোলিও। অনেক ধন্যবাদ আপনারা যারা
গত সপ্তাহের এপিসোড এবং আজকের এপিসোড দেখলেন, তারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কমিউনিটি ইউথ হাব প্রজেক্ট ঠিক কীভাবে আপনাদের সকলের জন্য উপকৃত হতে পারে। এবং এখানেই আমাদের কলকাতা চ্যাপ্টারের শেষ হলো। আগামী বছর আমরা মার্চ মাসে অরুণাচল প্রদেশে পাড়ি দেব। সেখানকার চ্যাপ্টারকে আপনাদের সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন এবং অবশ্যই দেখতে থাকুন CVNN চ্যানেল, সবার জন্য সবসময়। নমস্কার। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল CVNN। আপনাদের ব্লকের যদি কোনো ইভেন্ট বা ঘটনা আপনারা শেয়ার করতে চান CVNN চ্যানেলের মাধ্যমে, তাহলে আপনারা যোগাযোগ করুন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া এই নম্বরে 8697983001।